Hello, everyone. Welcome back to AK's Eduverse. As teachers, at least once in your lifetime, we all would have thought this, right? That is, I finished my class, I explained everything to my students, but did my students really understood whatever I taught them? Or maybe we would have felt like my introduction could have been little better. Or நான் இன்னும் நிறைய questions கேட்டிருக்கலாம், இன்னும் questions raise பண்ணிருக்கலாம். Or I could have made the class more interesting. இல்லைனா இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட interact பண்ணிருக்கலாம். இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும். So as teachers, we all had moments like this. Because teaching is not just about knowing the subject, it is also about how we introduce a topic, how we explain it to the students, and how we raise questions, how we interact with the students, and how we keep their attention intact. And the interesting thing is, these are all teaching skills that can actually be practiced and improved. That's exactly where micro teaching comes in, which is our today's topic. So, in simple term, micro teaching is before handling one full class of 30 to 40 students, before handling the huge class, instead of that, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்லை மட்டும் எடுத்து அதை ஸ்மால் ஸ்கேலில் we will practice and we get feedback, and with that feedback we again reteach. And why are we doing it? Because in order to improve that particular technique. இதுதான் மைக்ரோ டீச்சிங் ஒரு அவுட்லைன். So, if you're a student teacher, a B.Ed trainee, or even a teacher looking to improve your classroom practice, this concept is definitely something you should know. So, let's understand micro teaching not just as a B.Ed topic, but also as a practical tool for becoming a better teacher. So, what is micro teaching? Let's see the definition. Micro teaching is a brief teaching practice conducted with a small group of students for a very short duration, focusing on a specific teaching skill. And who does it? It is the teacher trainee or the teacher who needs the improvement in their teaching skill. Next is the meaning. Small group. So, small group here indicates the audience. It can be students or it can be the other teacher trainee as well. So the small group here is the number of audience, which could be like 4 to 5 or maybe 5 to 10. And the short time or the short duration. So ideally it is 15 to 20 minutes. One skill, there are various skills like skill of questioning, skill of introduction, skill of probing. So இதுல ஏதாவது ஒரு skill தான் நம்ம at a timeல யூஸ் பண்ண முடியும் in order to improve that particular skill. So if you are going to use that particular skill, then அந்த particular skill improve பண்றதுக்கு we will get the feedback from the higher authorities. So அந்த feedback வச்சு again we will proceed with the same skill, or if we excel that particular skill, we will go to the next skill. So that's how the micro teaching occurs. First, it helps in developing and refining various teaching skills. Second, it allows the teacher to focus on one skill at a time. So instead of trying to improve everything at once, the teacher can focus one particular skill at a time. Third one, it provides immediate feedback for improvement. ஸோ நம்ம என்ன நல்லா பண்ணியிருக்கிறோம், எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறோம், அண்ட் வாட் நீட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுன்னு இமீடியட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். Fourth one, it also helps in improving teaching performance, and most importantly, it builds confidence in the student teacher. ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் ரூம்க்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக என்டர் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்கில்ஸுமே எக்ஸல் பண்ணியிருக்கணும். That gives them the confidence to teach the students. That's why micro teaching prepares student teachers for effective classroom teaching. So these are the needs and importance of micro teaching. ஓகே, இப்போ மைக்ரோ டீச்சிங்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ டீச்சிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஷார்ட் டியூரேஷன். So each topic or each lesson is taught in few minutes. As I said earlier, micro teaching oda time period duration எவ்வளோனா 15 to 20 minutes தான் ஐடியலான டைம் பீரியட். ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் நம்ம ஒரு ஸ்கில்லை வந்து மாஸ்டர் பண்ணுவோம். அதான் ஷார்ட் டியூரேஷன்.
Second one வந்து small group. As I said, the audience here are going to be very less in number. Like five, minimum of five students or teacher trainee இருந்து ஒரு 15 teacher trainee or 15 students வச்சு பண்றது தான் இந்த micro teaching. Limited content. ஸோ இதில் வந்து we are not going to teach whole lesson. ஒரு ஃபுல் லெசனை டீச் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டாபிக், ஒரு ஸ்மால் டாபிக் எடுத்து அதுதான் வந்து we are going to try to cover up only that particular topic. One teaching skill. So it focuses on one skill at a time. As I said, we are not going to master every skill at a stretch. ஸோ மைக்ரோ டீச்சிங்கில் ஒரே நேரத்தில் எல்லா ஸ்கில்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கொஸ்டினிங் ஸ்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டீச்சிங் செஷனில் கொஸ்டினிங் ஸ்கில்ல தான் மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இமீடியட் ஃபீட்பேக். ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து மைக்ரோ டீச்சிங் எடுக்கிறப்ப ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டியோ இல்லை வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஸர்ஸோ நம்மளை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஆஸ் தே ஆர் ஆல்ரெடி மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, ஸோ தே வில் கிவ் அஸ் த ஃபீட்பேக். நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம், எங்கே நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கிறோம், எங்கே நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும், எங்கெங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு இமீடியட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். And the best part is reteaching. So reteaching is possible. So the lesson can be improved and taught again. So இன்னைக்கு feedback தராங்க அப்படின்னா maybe next day or 2 days later நம்ம அதே டாப்பிக்கை அதே ஸ்கில்லை நம்ம அகெயின் டீச் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் ப்ரீவியஸாக பண்ணியிருக்கிற மைக்ரோ டீச்சிங்கில் நம்ம பண்ண எல்லா மிஸ்டேக்ஸையும் ரெக்டிஃபை பண்ணி நம்ம பெட்டராக டீச் பண்ணலாம். அதனால தான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்லை வந்து நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ணி எக்ஸல் பண்ண முடியும். So last one வந்து control over the teaching situation. So conditions are carefully planned and kept simple. So micro teachingல time, students, content, teaching skill இது எல்லாமே கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ் என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுல மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோன்னா மைக்ரோ டீச்சிங் ஆஸ் ஆல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ரியல் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் ஆன் அ ஸ்மால் ஸ்கேல். அதாவது ரியல் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் டியூரேஷன் ஸ்மால், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்மால். கண்டென்ட்டும் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் எடுத்துப்போம், ஒரே ஒரு ஸ்கில்லை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஹோல் கான்செப்டே ஒரு சிம்பிள் லைனில் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம்னா சிம்பிள் ஃபீச்சர் ஸ்ட்ராங்கர் டீச்சிங். பிகாஸ் மைக்ரோ டீச்சிங்கோட பர்பஸ் ஜஸ்ட் டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் இல்லை, நம்மள ஒரு பெட்டர் டீச்சராக டெவலப் பண்ணுறது தான். Now let's understand the micro teaching cycle. The cycle starts with plan. First, we prepare the lesson. Next comes teach. We actually teach the lesson by focusing on the selected skill. So, after teaching, we receive feedback. Feedback வந்தப்புறம் நம்ம ஒரிஜினல் பிளான்ல என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரீப்ளான் பண்ணுவோம். Then we reteach the improvised lesson. Finally, we get re-feedback. So this cycle continues until the particular skill is properly mastered by the teacher trainee. Basically, plan, teach, feedback, replan, reteach, and re-feedback is the micro teaching cycle. So next one, we are going to see the detailed version of the cycle. Okay, so the first one the plan. So planning. So teacher selects a skill. For example, there are many skills, questioning skill or probing skill or introduction skill. So we will select which skill we are going to master. So on the skill select பண்ணிட்டு we will analyze the learners, we will set the objective and prepare the lesson plan. After preparing the lesson plan, next step the teaching. So the teacher teaches the lesson to the small group of students using the selected skill. Next, நம்ம டீச் பண்றத நம்ம சீனியர்ஸ் பார்த்துட்டு, so they will give us the feedback. It could be a professor or it could be some senior authority. So the observer and the students give feedback on the teacher's teaching performance. Next, replanning. So in the feedbackல it could be positive and negative, some improvement points சொல்லியிருப்பாங்க. So with that, we will replan the lesson. So teacher analyzes the feedback and modifies the lesson plan for the improvement, for the betterment. Again, we will be given a chance. So திரும்பியும் நம்ம reteach பண்ணுவோம். So the teacher reteaches the lesson to the same group of students using the improvised plan. டாபிக்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது, அதே ஸ்கில் தான், அதே டாபிக் தான், சேம் செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தான். பட் இம்ப்ரூவைஸ்ட் பிளானை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். அகெயின் அதை பார்த்துட்டு we will be getting the re-feedback.
Again, feedback is collected to know the improvement in the teaching process. This will help the teacher to excel that particular skill or master the particular skill. Now, what are the important teaching skills developed through micro teaching to பார்க்கலாம்? We have many skills: skill of introduction, skill of explanation, illustration, questioning, probing, blackboard writing, reinforcement, stimulus variation, closure, use of teaching aids, and it goes on. So each skill has its own importance, right? And the idea is not just to learn these skills theoretically, but we are actually practicing them to excel each of the skill before going forward with teaching the huge number of students in the classroom setup. Okay. இப்போ மைக்ரோ டீச்சிங்ல நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ற டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம். டீடைல்டு வெர்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ இதுல 10 ஸ்கில்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. பட் நீங்க ஒரு 7 ஸ்கில்ஸ வந்து உங்க ஆன்சர்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்கில் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். ஒரு லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் நம்ம பக்கம் வரணும். அதே டைம்ல இந்த லெசன்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்லன்னா ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான சிச்சுவேஷன் சொல்லலாம். இல்ல ஒரு ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டீஸ் குடுக்கலாம். ஸோ இப்படி லெசனை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஸ்டார்ட் பண்றோன்றது தான் ஸ்கில் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். செகண்ட் ஒன் ஸ்கில் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன். நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் வந்து நல்லா தெரியும். பட் அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சிம்பிளாவும் கிளியராகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டூ மெனி டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்ப 3rd ஸ்டாண்டர்ட் கிட்னா ஒரு டாபிக்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சிம்பிளான வேர்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதே ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட் கிட்னா அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதான் ஸ்கில் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்கில் ஆஃப் இல்லஸ்ட்ரேஷன். சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இமீடியட்டா புரியாது. எஸ்பெஷலி சயின்ஸ் ரிலேட்டடா வரதெல்லாம். அப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ், மாடல்ஸ், பிக்சர்ஸ், சார்ட்ஸ், விஷுவல் எய்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயாலஜில ஒரு ஆர்கன் பத்தி சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஒரு டயகிராம் இல்ல ஒரு மாடல் காட்டினா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஸ்கில் ஆஃப் குவெஸ்டனிங். டீச்சர் மட்டுமே பார்த்தாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதுல்ல. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட குவெஸ்டனும் கேட்கணும். குவெஸ்டன்ஸ் மூலமா அவங்களுக்கு லெசன் புரிஞ்சிருக்கா, அவங்க என்ன திங்க் பண்றாங்கன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஸ்கில் ஆஃப் ப்ரோபிங். இது குவெஸ்டனிங்க்கு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஓகேன்னு அப்படியே விட்டுறாம, இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டு அந்த ஆன்சரை இன்னும் டீப்பா திங்க் பண்ண வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், "வை டு யூ திங்க் சோ? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் மோர்?" மாதிரி ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்டுக்கலாம். சிக்ஸ்த் ஒன் ஸ்கில் ஆஃப் பிளாக் போர்ட் ரைட்டிங். பிளாக் போர்ட்ல நம்ம எழுதுறது நீட்டாவும் இருக்கணும், கிளியராவும் இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் பெஞ்ச்லேருந்து பார்த்தா கூட ஈஸியா ரீட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஹெட்டிங்ஸ், பாயிண்ட்ஸ், டயகிராம்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பர் ஆர்டர்ல நீட்டா எழுதணும். செவன்த் ஒன் ஸ்கில் ஆஃப் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்கும்போது, இல்லன்னா நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டில அப்படின்னா, அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும். குட், வெரி குட், எக்ஸலென்ட், கீப் இட் அப். இல்ல ஒரு சின்ன ஸ்மைல், இல்லனா தலைய ஆட்டுறது, ஒரு நாடிங் ஆர் ஈவன் அ ஸ்மால் அப்ரிசியேஷன்னா கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல இன்கிரீஸ் பண்ணும். எய்த் ஒன் ஸ்கில் ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன். நம்ம ஒரே பிளேஸ்ல நின்னுட்டு, சேம் வாய்ஸ்ல, சேம் ஸ்டைல்ல தொடர்ந்து டீச் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா அது போரிங்கா இருக்கும். ஸோ வாய்ஸ் மாடுலேஷன், கெஸ்டர்ஸ், மூவ்மெண்ட், கொஸ்டின்ஸ், ஆக்டிவிட்டீஸ், விஷுவல்ஸ் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷனை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். நைன்த் ஒன் ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர். லெசன் முடிக்கும்போது ஒரு ப்ராப்பர் எண்டிங் இருக்கணும். நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணோம், நம்ம நம்ம என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஷார்ட் ரீகேப் பண்ணிக்கணும். ஸோ லெசன நீட்டா கன்க்ளூட் பண்ணணும். அதான் ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர். 10th ஒன் ஸ்கில் ஆஃப் யூசிங் ஆஃப் டீச்சிங் எய்ட்ஸ். சார்ட்ஸ், மாடல்ஸ், பிபிடி, ஃபிளாஷ் கார்ட், வீடியோஸ் இந்த மாதிரி டீச்சிங் எய்ட்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். பட் ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணணுமே அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரைட் டீச்சிங் எய்ட ரைட் டைம்ல, ரைட் பர்ப்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் மைக்ரோ டீச்சிங்ல இருக்கிற நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய 10 இம்பார்ட்டன்ட் டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்கில்லும் நம்ம டீச்சிங்ல ஒவ்வொரு பர்ட்டிகுலர் ஏரியாவை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ டீச்சிங் ஸ்கில்ல நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா, கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்ல நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாவும், எஃபெக்டிவாவும் நம்ம டீச் பண்ணலாம் இன் a large scale. And that's why we say master the skill and become an effective teacher. Let's see an example. Skill of introduction. A good introduction means getting students' attention and creating interest in the lesson. For example, if the topic is water cycle,
So instead of directly saying, today we are going to learn about the water cycle, அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா, the teacher can ask, have you ever seen rain? Where does the rainwater go after it falls? Let's find out together today. See how simple that is? இந்த மாதிரி ஒரு question ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கியூரியாசிட்டியை கிரியேட் பண்ணும். அவங்க ப்ரீவியஸ் நாலேஜோட கனெக்ட் பண்ணும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி லெசன் லேர்ன் பண்ண ரெடியாக ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அ ஸ்ட்ராங் இன்ட்ரடக்ஷன் கேன் ஆக்சுவலி மேக் த பிகினிங் ஆஃப் த லெசன் மச் மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ லெட் சி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், ஸ்கில் ஆஃப் கொஸ்டினிங். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் ரூமில் டீச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போதும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சருக்கும் ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கணும். ஸோ டீச்சர் மட்டுமே பேசிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ டீச்சர் ஆல்சோ ஷுட் ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஸோ தட் we have to pull out the students to answer, to come out and answer, right? So the skill of asking questions to check understanding and stimulate the thinking. So teacher ask well planned questions during the lesson to involve students. So on the particular topic ஏத்த மாதிரி தான் questions கேட்கணும் and check their understanding and encourage the active participation. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தான் டாபிக் அப்படின்னா teachers should ask questions related to that topic only, right? So what do plants need to make their food? Where do plants get their food from? What happens if sunlight is not available? Can you think of any example in daily life? So these questions help students to think, respond, and understand the topic better. So what is the purpose of this skill of questioning is it checks the students' understanding and encourages thinking and participation. It also develops confidence and interest in the learning. So, the types of questions which should be asked are factual, conceptual, thinking based, and application, higher order thinking. இதெல்லாம் வந்து we have to ask the questions so that we'll make the class more and more interactive. Good questions is equal to better thinking and better learning. So we've come to the last part of the session, which is uses of microteaching. So now let's look at the major use of microteaching. First one, it develops a teaching skill. As we all know, we will select one teaching skill, அதை improvise பண்றது தான் மெயின் எய்மே. ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ். செகண்ட் ஒன், இட் பில்ட்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ். நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்கில் ரொம்ப எக்ஸல் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி வில் பி கான்ஃபிடென்ட் இனஃப் டு புட் ஃபோர்த் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சோ மெனி சில்ட்ரன், ரைட்? ஸோ இட் பில்ட்ஸ் கான்ஃபிடென்ட். தேர்ட் ஒன், ப்ரொவைட்ஸ் ஃபீட்பேக். ஸோ நம்ம நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம், ஒரு ஸ்கில்லை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம். பட் ஆனால் நம்ம அது எப்படி எடுக்கிறோன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ இஃப் சம்மன் எல்ஸ் இஸ் தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் அஸ் ஆடியன்ஸ் அண்ட் இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு கிவ் அஸ் த ஃபீட்பேக், ஸோ தென் வி வில் நோ ஓகே நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறோம், இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபீட்பேக் டு அஸ். Identify strength and weakness. Yes, exactly. The feedback vachi, we know which are our strength, which is our weakness. Next one, it encourages reflection. So இந்த feedback வச்சு நம்மளே நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிப்போம். லைக் ஐ டிட் ஹியர் ஐ டிட் அ மிஸ்டேக், ஸோ ஐ ஹாவ் டு நோ கரெக்ட் இட் அப்படின்ட்டு நமக்கு நம்மளே வந்து லைக் வாட் வென்ட் வெல் அண்ட் வாட் கேன் ஐ இம்ப்ரூவ் அண்ட் ஹவு ஷுட் ஐ இம்ப்ரூவ் அப்படின்ட்டு நம்மளே நம்மளை திங்க் பண்ணிப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் ப்ரொமோட்ஸ் பியர் லேர்னிங். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட அதர் டீச்சர் ட்ரைனிங்ஸ்லாம் அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் லேர்ன் ஃப்ரம் மீ சம்திங். சிமிலர்லி அவங்க எடுக்கிறப்ப அவங்க கிட்டேருந்து சம் பாயிண்ட் ஐ வில் லேர்ன். ஸோ இட்ஸ் லைக் ப்ரொமோட்டிங் பியர் லேர்னிங். And last one, I mean, seventh one is it improves effectiveness. And the last one is it bridges theory and practice. So we as teacher trainee, we'll be learning all theory. So அதை வந்து எப்படி நம்ம புட் ஃபோர்த் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வரோன்றது தான் மைக்ரோ டீச்சிங். மைக்ரோ டீச்சிங் நம்ம தியரியாகவும் படிப்போம் அண்ட் we are also putting forth in action. So micro teaching is not simply a practice session. It is a process where practice leads to feedback, feedback leads to improvement, and improvement leads to better teaching. Okay, so long we were seeing about the explanation part of micro teaching, and now we are going to see the format for the 10 mark question. So it can come in 10 mark as well as in 6 mark, or I mean, sorry, the 5 mark. So it's up to you. Like you have to reduce the content as per the marks allotted. So when it comes to 10 mark, the first one is you have to give introduction. For any 10 mark answer, introduction is must. So you have to give introduction and followed by definition and meaning. And here I did not include who is the person who who started micro teaching first. Though we learn for each and every topic, but we won't be able to write it in the examination on exam point of view.
we might forget. So that's the reason I did not include the name of the person, but if you want, you can include it. So next is meaning, then needs and importance, characteristics, process or the cycle that you have to draw. Then you have to list the important skills and one example, one whole example you can give, like full explanation of any one skill can be done, and then uses or the advantages, and at last is the conclusion. So when you write this answer, make sure that you write in points and write headings and subheadings. Okay, and it should be neat wherever the diagram, for example, for the cycle or for the meaning and the equation இல்லனா the cycle of micro teaching அங்கெல்லாம் வந்து you can make diagrammatic or the chart wherever it is needed. So if you do all this, you'll be able to manage the time well. So to conclude, micro teaching helps teachers improve their teaching skill through practice, feedback, and reteaching. It builds confidence and prepares student teacher to become better and more effective teachers. So in simple words, practice makes teaching better, feedback makes teaching stronger, and continuous improvement makes a better teacher. So thank you for watching. If this video helped you to understand micro teaching better, don't forget to like, share, and subscribe to AK's Edwards. Better practice, better teachers, and better future. Thank you.